भक्ति प्रमोदाक्ष पुरीं उपास्य भक्ति प्रमोदाक्ष पुरीं प्रणम्य भक्ति प्रमोदां लभते जनवै नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धान्त सरस्वती नामिने शिवार्षा भानवी देवी दयिताया कृपावधये कृष्ण संबंध विज्ञान भैनी प्रभवे नमः माधुर्यजल प्रेमाढ्यो शिरपानुगो भक्तिदान गौरो करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी नर्तये दिनतारिणे कृपानुगा विरुद्ध अपसिद्धान्त भन्तो हरिणे नमः गौरकिशनाय सत्सादवैरागमूर्तये विप्रलम्भारसम्बोधि पदं विजयते नमः नमः भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय भूतानुगवरायते गौराविर्भाव भूमेष्टां निर्दिष्टा सज्जनप्रियः वैष्णव सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः संकर्षणकारणतयसायि गर्भोदशचपयवधीशयि शेषश्च यस्यां सकलं सनित्यानन्दकरं शरणं ममस्तु नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतीश नमः लादिनी स्वरूपाय गौरांग सुहृदोषते भक्तशक्ति स्वरूपाय गदाधर नमोस्तुते
Namaste Tuhalagrama, Namaste Musalaudho, Namaste Revatikanta, Namaste Bhaktavatsala, Namaste Balinang Shreshtham, Namaste Dharanidhara, Pralambari Namaste Tu, Trahimam Krishna Purvaja. He Krishna Karuna Sindhu, Dinabandhu Jagatpati, Gopesha Gopika Kanto, Radha Kanta Namostute, Tapta Kanchana Gaurangi, Radhe Vrindavaneshwari, Vrishabhana Sate Devi, Pranamami Haripriya, Vrindavai Tulasi Devai, Priyavai Keshavasya, Vishnu Bhakti Pade Devi, Sattvatai Namo Namaha. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara Shivasadi, Gaura Bhakta Vrinda. Raise your hand. Chant Hare Krishna Mahamantra with me. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. All glories to Sri Guru and Gauranga. All glories to His Divine Grace Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur. All glories to His Divine Grace Paramahamsa Chudamani Thakur Srila Gaura Kishora Das Bhavati Goswami Maharaj. All glories to His Divine Grace Satchidananda Srila Bhakti Vinod Thakur. All glories to assembled devotees. So today we are in the house of Jagat Mohini Devi. Jagat means universe. Most magnanimous, beautiful woman form. Hoy estamos en la casa de Jagat Mohini Devi. Jagat significa la forma más grande, munificente y hermosa. Hermosa. So today, actually we are fortunate that she allow us to be here and arrange this evening program. Somos afortunados que ella nos permitió estar aquí hoy y poder organizar esta clase. So many Vaishnavas are here. So who is Vaishnava? What is the definition of Vaishnava? Hay muchos Vaishnavas aquí presentes. ¿Cuál es la definición de Vaishnava? Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur explained that Kanaka Kamini Pratishtha Vagini Chadiya Che Jare Shaita Vaishnava.
সেই অনাসক্ত সেই শুদ্ধ ভক্ত সংসার কথায় পায় পরাভব. Kanak means money. Kamini means sensual desire. Pratishta means name and fame. Chhadiyache jare, who is able to leave all those things and chant Hare Krishna Mahamantra. According to the Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur's definition, that person is considered to be Vaishnava. De acuerdo con la definición proveída por Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, un Vaishnava es aquella persona que es capaz de dejar de lado el disfrute sensual, el dinero y el deseo por reconocimiento y fama. 3, right? Wealth, attachment to accumulate wealth, dhan, kanaka, money. Kamini, literally meaning is woman, but has a sensual desire. Pratishta means name and fame. So these are the three. I explained that. It is here. It translated. So then, Shai Anashakto. We consider that person who is completely free from all those three things. Then, say Anashakto has no attachment, material attachment. Shai Shuddha Bhakta. We consider him, he is a pure devotee of Lord, bona fide devotee of Lord. Samsar, attachment, tathai paya parabhav. All attachment you can conquer. When you become bona fide devotee. Así que se consideran como devotos genuinos, como devotos puros, aquellas personas que son capaces de conquistar estos apegos, es decir, que tienen desapego hacia la acumulación de la riqueza, hacia la lujuria y hacia el reconocimiento y la fama. So, Vaishnava, we are practicing Vaishnavism. And our goal to establish such quality in our character. Aquellas personas que practican el Vaishnavismo tienen como objetivo entonces establecer esta clase de conducta. So, how to establish those qualities in our character? Así que, ¿cómo es que podemos adquirir estas cualidades en nuestra propia conducta? Lord Chaitanya explained. And on the base of Lord Chaitanya, Srila Bhaktivinoda Thakur also explained. Naam sankirtana hoy sarva anartha nash. Through chanting Hare Krishna Maha Mantra, all our unwanted mundane desire, what we explained before, accumulating mundane wealth, money, pratishtha, name and fame, sensual desire, all those things we can destroy through chanting Hare Krishna Maha Mantra. Sri Chaitanya Mahaprabhu explica, y luego Srila Bhaktivinoda Thakur lo explica a partir de las enseñanzas de Sriman Mahaprabhu, que es el canto del Sri Harinam Maha Mantra, el santo nombre, el medio a través del cual nos podemos deslastrar de estos deseos que no son conducentes a nuestra práctica, como el deseo de acumular riquezas, etc. Nam Sankirtan, congregational chanting. Específicamente, Nam Sankirtan, congregational chanting, is able to destroy all the unwanted mundane desires, sarvanarthana.
específicamente el canto congregacional es capaz de eliminar todos los deseos que no queremos de nuestro corazón. My question is this: what do we mean about anartha? I say unwanted mundane desire. Why? What it mean? Anartha means. One unwanted mundane desire always with us, stuck in our consciousness. ¿Qué significa exactamente la palabra anartha, que estoy traduciendo como un deseo mundano no deseado? First anartha Srila Bhaktivinoda Thakur explained Sharupa Brahm means false identity. We are actually servant of Krishna, but we are thinking we are a guru, we are a Vaishnava, we are Brahmin, we are Kshatriya, we are engineer, I am engineer, doctor, lawyer. Mohini can say I am lawyer, right? So many designations, all connected with physical form. But what is your actual connection, actual identity? This is we are spirit soul. Spirit soul is existence of super soul, tiny exists super soul. So we are jiva, living beings. Our identity is we are eternal servant of Supreme. That we forget. Instead of that, we are establishing so many material designations. Srila Bhaktivinoda Thakur explica entonces que el primer anartha es esta falsa identificación, este ego falso. Entonces, Srila Maharaja explica que nosotros somos almas espirituales, que tenemos también dentro de la superalma Paramatma, que somos eternos sirvientes de Dios, mas sin embargo nos concentramos en atributos que digamos a nuestro cuerpo físico, como el ser kshatriyas o brahmanas, nuestra profesión, si somos médicos, si somos abogados, etc. So first anartha, Sarupa Brahma, false identity. Second anartha, Madhava. Asat Trishna means false greediness. We are always become greedy to accumulate so many wealth. But what we'll do when you're going to die? Are you able to take anything? We came here empty hand, also leave with empty hand. Even someone say, hey, you are going to die. So maybe in heaven need one needle. Could you please carry one needle? It's not possible. Any material things we're not able to carry from here. El segundo anartha es lo que Maharaja llama esta falsa codicia, ¿no? Estas ganas de estar acumulando cosas a pesar del hecho de que nosotros nacimos sin nada y vamos a dejar este cuerpo sin nada. No nos podemos llevar absolutamente nada, ni siquiera una aguja. Is it possible? Never. But we are trying. Even the 5 minutes before, maybe 1 minute before of our physical departure, still we are trying, we are thinking that things I need, that thing I need, everything I need. I need one Krishna prem. Just simply pure love for Krishna. That can deliver us from this miserable mundane world. But we are not running behind Krishna. Instead of that, running behind all material designation, material wealth, material charisma, which is temporary, everything. Así que a pesar del hecho de que no nos podemos llevar nada con nosotros cuando nos morimos, aún así incluso 5 o 10 minutos antes de irnos de morir, estamos pensando en todas estas supuestas necesidades que tenemos, todas estas cosas que supuestamente nos van a hacer falta, cuando realmente lo único que necesitamos es Krishna Prem, amor puro por Dios.
Morcho por Dios, huh? So anyway, look. So first anartha, what is it? What I say, please? False identity. I don't like to go ahead. You are not answering my question. First I answer, I'm asking you the question. So first anartha, False identity. false identity. Second anartha, False greediness. false greediness. Sanskrit verse. So first anartha is sarupa bhram, asat trishna. Third anartha is aparad. What is the definition of aparad? Aparad means, my spiritual master, His Divine Grace, explained. Radha means aradhanat. Apagataha means which activities kick us from the spiritual practice. That is called aparad. Entonces, el tercer anarta es aparat, son aquellas actividades que nos alejan de nuestra práctica espiritual, según la definición de Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaja. Like if we are trying, no, not trying, if we are blaspheme to any Vaishnava, the Lord not accepting any service from us. Even our chanting is not counting. How many rounds you are chanting, that's not counting, there's no benefit. Fruitless chanting. Así que si nosotros insultamos o calumniamos a un devoto, esto no le va a gustar a Krishna, y así entonces nuestro canto del santo nombre no va a rendir ningún fruto. In Chaitanya Bhagavat, first khando, fourth chapter, 355 to 363, all the text. Lord Chaitanya teaching one person who has leprosy, what leprosy. Because that person committed offense to Srivas Pandit. Why? Because Srivas Pandit's home, it was the center, Lord Chaitanya's congregational chanting. So therefore Lord, so many surrounding people, they feel inspired to follow Hare Krishna movement. So out of jealousy, that person kept some like a hibiscus flower, which is against Vaishnavas utilization, and then wine, bottle of wine, beef, all those things, while they are chanting at midnight in front of their door, he kept it just to prove that, hey, what I am doing with the black magic, they are doing the same thing. Why you are moving to that group? Remain in my group. To prove that in the eye of public he did so. Hidden way. He thought no one can see. But Lord is everywhere. You cannot ignore Lord. Lord eyes. The consequence of this offensive activity, that person got leprosy. Así que en el Sri Chaitanya Bhagavat, en el primer canto, cuarto capítulo, Antakanda, el cuarto capítulo, y ya no me acuerdo de los versos,
Pero allí Sriman Mahaprabhu instruye a una persona que tiene lepra. Y esa persona contrajo lepra porque cometió una ofensa contra Srivas Pandit. Srivas Pandit es un gran devoto del Sriman Mahaprabhu, y en su casa era que Sriman Mahaprabhu y sus asociados llevaban a cabo el canto congregacional en las noches. Entonces, digamos, para calumniarlos, esta persona, sin que nadie viera, a la medianoche puso como una serie de elementos frente a la casa de Srivas Pandit: carne, vino, flores de hibisco que no se utilizan en el Vaishnavismo, y para decir que en esa casa se estaba haciendo magia negra. Entonces que para qué iban a ir ahí, que mejor se quedaran en el grupo de él. Maharaja dice que esto fue por celos, por envidia, ¿no? Entonces, sin embargo, Dios todo lo ve. Entonces, como una consecuencia de esta ofensa que esta persona estaba haciendo, entonces contrajo lepra. So, when he got the leprosy, out of pain, he came to Chaitanya Mahaprabhu. He knew Chaitanya Mahaprabhu is Supreme Lord. In order to get rid from these pains, from this leprosy disease, he just came and glorifying Lord Chaitanya. He raised his hand. And as soon as he finished the glorification of Lord Chaitanya with anger face says, Ghuj beta vidduman. That means, get out from here. Get out from here. You are such a sinful, offensive person. If someone see your face, that day, that person life will be inauspicious, not auspicious. Esta persona que tenía lepra sabía que Sriman Mahaprabhu era el Señor Supremo. Entonces fue a él y empezó a glorificarlo, a alzar sus manos. Y cuando terminó su glorificación, Sriman Mahaprabhu, visiblemente molesto, le dijo que se fuera, que era una persona ofensora, y cualquiera persona que lo viera, inmediatamente su vida iba a volverse inauspiciosa. So look what happened. Then that person says, you are Ishwar. You know the consequence. You know the atonement. All our activities. Please give me the solution, the atonement solution. Then Mahaprabhu replied, your thorn inject on your feet, under your feet. You are coming here, means you are trying to get the thorn out of your body from your shoulder. How is it possible? Bengali one is text like this. Paye kata futile ki skande vai hoy. Entonces, esta persona que había ido a Sriman Mahaprabhu porque los dolores de la lepra estaba sufriendo mucho, le dijo, pero usted es el Señor Supremo, usted sabe todas las acciones, conoce todas las acciones y sus consecuencias, y también conoce cómo resolver, digamos, cómo atone, es que no me acuerdo la traducción precisa, ¿verdad? Cómo librarse, digamos, de las consecuencias de esas acciones. Y le dijo, entonces, ¿cuál es la solución para mi situación? Y Sriman Mahaprabhu le dice, la solución está en sus pies. Usted está tratando de resolver con sus hombros lo que tiene que solucionar con sus pies. So, look. Then he said, hey, you committed offense to Srivas Pandit. You are coming to me. Do you know the consequence of Vaishnava offense? He says, jop, top means whatever you chant, whatever you do austerity, everything becomes fruitless. Even Jagadananda Pandit explained in Prem Bibudha, Koti janma korila na paya Krishna's charan. 10 million times
born and chant Harinam, but still that person not able to reach the lotus feet of Krishna. What is final destination of our spiritual practice? Entonces Sriman Mahaprabhu continuó y le dijo, usted no, si usted ofendió a Srivas Pandit, ¿por qué viene a mí? O sea, el que tiene que ir es a Srivas Pandit porque a él fue al que insultó. Usted no sabe cuál es la consecuencia de la ofensa contra los Vaishnavas, de Vaishnava Aparad. Y Jagat Pandit explica que en 10 millones de vidas, todo lo que usted haga, las austeridades, el canto del santo nombre, no va a rendir ningún fruto como resultado de este tipo de ofensa. This is a dangerous aparat. Even my spiritual master, His Divine Grace, Bhakti Pramod Puri Goswami Thakur, he composed a book named Vaishnava Aparat, Bengali name Vaishnava Aparat, and English name is Heart of Krishna. That book is very nice. And he explained that if Vaishnava Aparat once take place in our mind, in our consciousness, then even this root of our spiritual practice can be destroyed. Can be destroyed. Entonces, sí, se me olvidó traducir antes que en 10 millones de vidas entonces de cantar el santo nombre y de hacer austeridades no se consigue ningún fruto, ni el fruto principal, ¿verdad?, que es obtener los pies del loto de Krishna. Entonces, Srila Bhakti Pramod Puri Gosvami Maharaja, en una obra famosa que él escribió en bengalí que se llama Vaishnava Aparat y que fue traducida al inglés como El corazón de Krishna, él explica how many offenses? Elephant, a root of the word. Perdón, él explica que este tipo de ofensa puede destruir los cimientos, la raíz de la vida espiritual, o sea, lo destruye hasta la pura raíz. So, therefore we have to be very careful. Third anartha, aparat. There are 52 offenses. Yeah. 51 offenses we can chant through chanting Hare Krishna Mahamantra. But one offense, sadhu ninda, blaspheming to sadhu, it will not go through chanting. Wholeheartedly, if we just ask forgiveness, and that person is excused. Sometimes Vaishnava excused, but Krishna not excused. Why? Krishna is sitting in our heart in the form of Paramatma. And Krishna knew we are really begging for forgiveness from the bottom of our heart or just formally. If it is formally asking, Krishna will not excuse. Vaishnava can excuse. We are not able to free from that offenses. Srila Maharaja explica que tenemos que tener cuidado entonces con este tercer tipo de anarta, que es la ofensa. Hay 52 tipos de ofensas. 51 de estos tipos de ofensas se pueden, digamos, remover a través del canto del santo nombre. Pero hay una, que es la ofensa contra los Vaishnavas, sadhu ninda, que solo se puede remover a través del perdón de la persona a la que insultamos, a la que ofendimos. E incluso nosotros pidiendo perdón y esa persona dándonos su perdón, puede ser aún así que Krishna no nos perdone. ¿Por qué? Porque Srila Maharaja explica que Krishna está en el corazón de todos los seres vivientes en la forma de la superalma. Y Krishna va a saber entonces si nosotros estamos pidiendo perdón con un arrepentimiento genuino o solo lo estamos haciendo como una formalidad. Si ese arrepentimiento no está allí, entonces no vamos a poder remover esa ofensa. Very dangerous. Third anartha.
Our fourth anartha is Hridaya Darballa, means weakness of our heart. Weakness of our heart. Sometimes something, like Vaishnava practice not allowing any hypocrisy. Or we are our nature to hypocrisy. Vaishnava practice never allow to quarrel. They quarrel. Vaishnava practice never allow to take any intoxication. You take intoxication. Means we want to get rid from all those things, but still heart becomes such a weak, and not able to ignore it. It's a weakness of our heart. El cuarto tipo de anarta es la debilidad del corazón, o podría decirse la debilidad de carácter, que es básicamente somos personas duales, hipócritas, entonces queremos seguir esta práctica, pero seguimos haciendo cosas que son contrarias a esta práctica. Entonces, por ejemplo, sabemos que si practicamos el Bhakti no debemos pelear, pero aún así lo hacemos. Que no debemos tomar intoxicantes, pero aún así lo hacemos. Y no es que lo hagamos, lo hacemos porque queremos, pero no, por una debilidad de carácter, ¿verdad? Porque no podemos dejar de hacerlo. Entonces, este es el anarta que se llama debilidad de corazón. So, 4 anartha. Just to think about 4 anartha. Do you have that? What is the 4 anartha? Just explain. What is first anartha? False identity. False identity. Second anartha? False greediness. Asat Trishna. Then third anartha, aparad. Fourth anartha, weakness of our heart. Again I am not telling you. Please listen. First anartha, tell me. Maharaja está haciendo quiz. ¿Cuál es el primer anarta que explicó? Suchitra, first anartha. False identity. Second anartha. Falsa identidad o falso ego. El segundo. Indulekha. Third anartha. El segundo. Fourth anartha. Falsa codicia, aparat. Y el cuarto. Weakness of the heart. Yeah. Weakness of our heart. Debilidad de corazón, como dijo Luis. The 4 anartha, it can be destroyed completely. This is prescribed by Bhakti Thakur. Naam sankirtane hoy sarva anartha nash. All anartha can be destroyed completely through Naam Sankirtan. Según Srila Bhakti Vinod Thakur, es el Sri Nam Sankirtan, el canto del santo nombre, el que puede completamente fulminar, eliminar todos los aparados, incluyendo esta debilidad de corazón. As soon as anartha destroyed, all the auspiciousness will appear in our consciousness. We should not think about bad about anybody. Always think about how to be well-wisher for all living beings. How to be well-wisher to become all living beings. Una vez que pasamos esta etapa de tener todos estos anartas, entonces todo lo auspicioso, todo lo favorable comienza a emerger en nuestra conciencia. Dejamos de pensar en términos de envidia y de mal de las otras personas, sino que lo único que pensamos es en el bien de todos los seres. Like Jagat Mohini Devi today allow us to be here. She can come and stay here peacefully. Why he is inviting all of us, getting a lot of trouble, right? Am I right? You're in trouble, right? So many people in your home, touching this, touching that. No freedom.
Look, this is auspicious. Even if she thought she wants to arrange it, but somehow or other she is not able to do it, host the program because of this current age. Mahamuni Vedabhya says, if anyone think any auspicious thing in this current age of quarrel, you will get full benefit, although you are not able to perform. Like, you know this, Mahamuni Vedabhya says that Kaling Samrat, Nanuddashti Kaling Samrat Saranga Eva Saravuk Kusalanyashi Siddhanti Netorani Kritani Yat. Parikshit Maharaj is considered like a honey bee. And in one flower have honey, but we are not able to get it. But honey bee can collect the honey. The Parikshit Maharaj was honey bee. He saw that Kali Yuga in this Iron age have lots of benefit. So many bad things are there, but also lots of benefit also there. What benefit? Any auspicious thing you think in your mind, Kusalana Siddhanti, but not able to perform it, you can get full benefit. And Netorani Kritani, you have many sinful activities. When you perform it, then you can get reaction. This is the benefit of this Kali Yuga. Therefore, Parikshit Maharaj, to keep alive Kali Maharaj. Parikshit Maharaj keep alive the Kali Maharaj, because Parikshit Maharaj can kill the Kali. Because when Kali was hitting with his feet to one cow and beating one leg standing ox, and both are crying. That time Parikshit Maharaj can kill Kali, but it can keep him alive because of this benefit. Entonces, Maharaj, bueno, explicó un montón de cosas, pero explicó que en esta era de, que en esta era de Kali, que es la era de la riña, ¿no? Tiene muchas cosas malas, pero hay una cosa buena que tiene, y es que aun cuando uno quiere hacer algo bueno, pero no lo puede llevar a cabo, con solo haberlo pensado, obtiene el beneficio de eso que quería hacer, que es favorable. Entonces, Maharaj da el ejemplo de Jagat Mohini Didi, dice que todos estamos acá, ¿verdad? Puede ser muy inconveniente para ella, ¿verdad? Este montón de gente en su casa, no puede estar tranquila, ahí estamos toqueteando todas sus cosas, pero pues es algo favorable. Aún, digamos, si ella no hubiera podido llevar a cabo esta actividad, pero solo lo hubiera pensado, yo quisiera invitar a todos los devotos a mi casa, ya por solo el haberlo deseado, ella hubiera obtenido el beneficio. Y la otra parte de esto es que cuando uno quiere hacer algo malo, no va a recibir el resultado de ese pensamiento a menos que realmente lo lleve a cabo, a menos que realmente lo ejecute. Y es por este motivo que Parikshit Maharaj permitió que Kali Maharaj siguiera vivo, porque Kali Maharaj estaba maltratando a una vaca y un toro, estaba rompiendo las patas del toro, del buey, oxen, hasta que solo quedó una, ¿verdad? Que representa las 4 pilares del Dharma, pero no lo mató por este beneficio que se puede obtener en la era de Kali. Y Maharaj explicó que Parikshit Maharaj es como una abeja que puede obtener la miel de las flores, ¿verdad? Entonces nosotros queremos esa miel, pero no podemos obtenerla de las flores. Para usted obtener la miel tiene que ser una abeja. This is the benefit of Kali Yuga.
So we should try our best way to remove all our bad understanding, inauspicious understanding, and invite all the auspicious activities in our mind, then we can get full benefit. Is the benefit of Kali Yuga. So therefore, although Jagat Mohini Devi is facing trouble, also this Falguni and Harivalla Prabhu, they know I am very inauspicious person. But they invite me, hosting me, no one hosting me. No one ready to host me because I am very bad person. But they are hosting me. 3 days they are troubled. They are thinking, tomorrow when I leave, then they can get rid from all the problems. But them good, they arrange good program in their home yesterday, nice program, feeding prasadam, hosting all of you, whoever trying to stay there. In that way, see both of them getting benefit. Even they are not able to do so, they thought to do so. Same benefit they will get. Therefore, Kali Yuga, in this Chiron age, we should remove all our bad things. Invite all the auspicious things, most auspicious things, to chant Hare Krishna Mahamantra and inspire others to chant Hare Krishna Mahamantra. Entonces, Srila Maharaj nos invita a aprovechar el beneficio que tiene esta era de Kali y entonces invitar todo lo auspicioso a nuestra conciencia, comenzando por el canto del santo nombre y también decirle a los demás, propiciar que las otras personas también canten el santo nombre y dejar de lado todos los pensamientos, los deseos inauspiciosos. Entonces él menciona cómo Jagat Mohini, a pesar de cualquier inconveniente, ella recibe aquí a todos los devotos, como ayer a Harivallabha Prabhu, Falguni Didi también recibieron a todos los devotos, les dieron prasad, como él dice, ¿verdad? Que él es muy complicado, entonces, ¿verdad? Que es muy difícil tenerlo en la casa, pero ellos aceptaron, ¿verdad? Entonces, todo esto, digamos, es muy favorable y muy conducente. So anyway, the Bhaktivinoda Thakur wrote next line like this. Sarvo Shubhodaya Krishna Primera Ullas. As soon as anartha pasaye, then all the auspiciousness appear in our consciousness, and then you get pure love for Krishna. Primera Ullas. Joyfully serve Lord Krishna. Cuando entonces removemos todos estos anartas, todo lo auspicioso, lo favorable, emerge de nuestra conciencia este anhelo de servir a Krishna y con todo esto un gran júbilo, un gran gozo en nuestro corazón. Then again next line Bhaktivinoda Thakur says, Sankirtan hoite papo sangsaranasan. Through congregational chanting we can destroy all our bad karma's consequence and all our attachment, which attachment always pulling down us in this miserable mundane world and suffering. A través del canto del santo nombre entonces podemos remover los resultados de nuestras malas actividades previas y también todos los apegos que nos jalan, que nos arrastran hacia el sufrimiento de este mundo material. Who wants to come down here in the miserable mundane world again? ¿Quién quiere seguir naciendo en este mundo miserable? Anybody here wants to come down here again? Life after life after life wants to come down here in this miserable mundane world? ¿Quién quiere seguir naciendo una y otra vez en este mundo miserable? Madhavi. Madhavi.
come down. Madre se apunta. Se apunta. Apunta means? Would you like write yourself down to come again? Okay. Indulekha, come down here. So Bhaktivinoda Thakur say, what he say? Nam Sankirtan. Congregational chanting on the beads, sought devotees. That is the way to make Krishna happy and go back home, back to God. Entonces, si no queremos seguir naciendo una y otra vez en este mundo, tenemos que dedicarnos al canto del santo nombre con nuestras yapas y al servicio a los devotos. Who is chanting every day? Show me your hand. Levante la mano la persona que está cantando diariamente. Show me your hand. Who is chanting every day? Chanting Hare Krishna Mahamantra every day. Levante la mano los que están cantando yapa todos los días. Not every day. I'm repeating on not real chant. So anyway, actually, hopefully, all of you chanting. No? So anyway, so this look, then what he said. When anartha pasaya, an attachment gone, sankirtan hoite papa sangsara nasan. Bad karmas destroyed, bad karma consequence destroyed completely. Then he said, Krishna premadgam, Krishna prem, pure love for Krishna will appear spontaneously in our consciousness. Premamrita Shadam, then you can get the taste of the Krishna prem. Then Krishna prapti means then we are able to get service to Krishna. The ocean of service, you can drive in that, in the ocean. And joyfully, happily, joyfully render service. There is no complaint. Una vez que hemos logrado superar todos estos obstáculos, todos estos anartas, dejar de lado todos nuestros apegos, entonces podemos librarnos de las reacciones de nuestras acciones y a partir de ahí entonces obtenemos un gusto por el servicio a Krishna, obtenemos amor puro por Krishna. Text like this. Krishna premadgam, premamrita shadam, Krishna prapti sevamrito samudra madhya. Krishna premadgam means your love for Krishna will appear to your consciousness. Emerge el amor puro por Krishna en nuestra conciencia y luego entonces nos podemos sumergir sin ninguna complicación o problema en el servicio a los pies del otro de Sri Krishna. So my humble request to you and all, this opportunity, this privilege to be here in this age, Kali Yuga, with this human form, try to get the benefit as much as possible. With proper balance between your material duties and spiritual practice. In this Iron Age, spiritual practice is chanting Hare Krishna Mahamantra. In order to inspire all of us to chant Hare Krishna Mahamantra, to serve Vaishnava. By the blessings of Vaishnavas, we can chant Hare Krishna Mahamantra. Joyfully. Así que Srila Maharaj dice que su humilde petición a todas las personas presentes es que tratemos de aprovechar el beneficio de estar en esta era de Kali en un cuerpo humano mediante el ejercicio de nuestra práctica espiritual, haciendo un balance
entre esta práctica espiritual y nuestras obligaciones cotidianas. Y en esta era, la práctica espiritual consiste en el canto del santo nombre, así como el servicio a los Vaishnavas, a través de cuyas bendiciones entonces podemos obtener una inclinación, una propensión, un gusto por el canto del santo nombre. Y no solo cantarlo mecánicamente, sino con verdadera alegría, gozo. So anyway, tomorrow I am leaving and you are free. Especially was Falguni and Harivallabh are free. Thinking this, my headache gone. So anyway, any questions here? Srila Maharaj dice que entonces él ya se va mañana, lastimosamente. Dice él, ¿verdad? Que entonces ya el dolor de cabeza de Harivallabh Prabhu y Falguni ya se va a remover. Pero no, pero estamos muy tristes, la verdad. Y dice que si tienen alguna pregunta, ¿verdad? Aprovechar que es su último día, ¿verdad? Pregúntale porque antes de ayer él habló de que Brahma es Haridas Thakur, pero también se dice que Haridas Thakur es Brahma y Prahlad Maharaj. A ver si me explica eso. Prabhu is explaining about something you mentioned yesterday concerning the identity of Haridas Prabhu. Haridas Thakur, perdón. Si él es Brahma o Prahlad, if he's Brahma or Prahlad Maharaj. Both. But today is not content like that. You ask question, there was today's content. El Maharaj está solicitando que hagan preguntas acerca de la clase que él acaba de dar específicamente. Then I can understand, really you listen. Okay. Porque lo que quiere ver también es que hayamos prestado atención. No sé si son 4 kleshas o son 6. Hablo de 4 anartas. Si son 4 o 6. ¿Anartas o Kleshas. digo sí? She's asking how many anartas are there, if it's Men 6 or are 4. 4, but every 4 have 4, 4, 4, total 20. Didi dice que son 4 principales, pero cada una de esas está subdividida en 4. Entonces que en realidad en total son 20. Totalmente 20. Then I have a second question. When is all the auspiciousness come after that? The Durlava. Sudurlava. Yes, Maharaj. Bhakti when come, first Kleshagni. All the distress come. Subhada, all auspiciousness will come down. Sudurlava. No, just a short question, sorry. Estoy abusando de mi posición, perdón. You mentioned that your Guru Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, said that even if Vaishnava aparat emerges in consciousness, that already destroys your spiritual life. So even if it's already in your mind, then it's already very destructive. Did I understand correctly? Listen, my spiritual master says so many things. Like for Vaishnava's case, if you think bad about any Vaishnava in mind, like Sachi Mata thought, Advaita, you are not Advaita. You are Dvaita, Maya. Because my first son, Vishwarup, with an inspiration he took sannyas and left home. My Nimai, it looks like you are going to do the same thing. In mind he thought. But Lord Chaitanya, when he bestowing mercy to all the devotees, that time devotees, all the devotees, said, Prabhu, you are bestowing prem, pure love to everyone. Why not Sachimata? The Lord Chaitanya says, she has offense to Advaita Acharya. Why? In mind she thought Advaita is Maya for her.
Also my spiritual master says, better to take animal flesh instead of committing Vaishnava offense. Why? Because it was 1994 in Keshighar. He told us. Why? Because blaspheming to Vaishnava is considered like eating Vaishnava's flesh. But flesh to eat by animal flesh, if you chant Harinam, you can get rid from all the sinful reaction to kill animal, eating flesh. But Vaishnava offense never goes through chanting. Am I clear? Ok, entonces abusando un poco de mi posición aquí, yo le hice mi pregunta a Maharaj, porque de algo que él acaba de decir, y es que su Guru Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, había mencionado que con el solo hecho, es que no lo traduje totalmente, pero con el solo hecho de que en nuestra conciencia emerja ofensas contra los Vaishnavas, eso es suficiente para destruir nuestra vida espiritual de raíz. Entonces le pregunté para estar segura de la traducción y me dijo que está el ejemplo de en los pasatiempos de Sriman Mahaprabhu, de Sri Shachi Mata, la mamá de Sriman Mahaprabhu. Mahaprabhu le estaba dando su compasión, su misericordia a todos sus asociados, pero no a ella. Y entonces los asociados, los devotos le preguntaron que por qué no le está dando su misericordia a su propia madre. Y él dijo que porque ella había cometido ofensa contra Sri Advaitacharya. Ella lo que había pensado para sus adentros era que Advaita era Advaita, o sea, era un dual, como decir, como hipócrita, ¿verdad? Porque por culpa de él, entre comillas, ¿verdad? Su hijo Vishwarup había tomado votos de renuncia y Sriman Mahaprabhu había ido también por el mismo camino. Entonces, ¿verdad? Ella se sentía dolida por eso. Entonces, esto como un poco para decir que en el caso de la ofensa contra el Vaishnava es suficiente con solo pensarlo, ¿verdad? No es como con las otras cosas que si uno las piensa no importa, pero con esto sí. Y luego dice que Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj en 1994 en Keshigat mencionó que es peor el Vaishnava Parad a comerse la carne de un animal. ¿Por qué? Porque ofender a un Vaishnava se considera lo mismo que comer la carne de un Vaishnava. Pero si usted mata a un animal y se lo come, eventualmente puede, digamos, librarse de la reacción de haber hecho eso a través del canto del santo nombre. Pero el canto del santo nombre no lo va a librar a usted de las consecuencias de cometer ofensas contra los devotos. Any questions? In the story of Maharaj Parikshit and when he comes across Kali, who's breaking the legs of there's a cow and there's an ox, right? Yeah. But One is ox, yeah. one is cow. But each of the Cow symbol is like Mother Earth, okay, or ox symbol like a dharma. and each of the cow's legs represented some like virtue, Yeah, right? four leg in some golden age, there are four steps of dharma, like a tapo, saucho, daya, satto. Tapo means meditation, saucho means cleanliness, daya means compassion, satto means truthfulness. Okay. When Satyajug gone, when golden age gone, then one leg off. Mm. Then the rest three part dharma is there, three steps of dharma. Meditation gone, then saucha, cleanliness, compassion, and truthfulness. Then second is silver is gone, then only two things are there, only cleanliness and truthfulness. When this copper is gone, then appear only one leg, Kaliju. Only Truth is there. Absolute truth is Krishna. Always there. Always there. Krishna exists. Entonces, Prabhu preguntó un poco por esta vaca y este buey que estaban siendo maltratados por Kali Maharaj.
que representan entonces las patas de este buey. Entonces, lo que representan son los 4 principios del Dharma. Entonces, en la era de dorada, la era de oro, están los 4 principios, ¿verdad? Maharaja traduce como limpieza o pureza, la verdad, la meditación o austeridad y la no violencia. Entonces, para la era de plata se pierde la tapas, la austeridad o meditación. Para la era de cobre se pierde la no violencia, creo que es. Al final, digamos, quedan 2, queda la pureza y queda el Dharma, queda la verdad. Y en la era de Kali queda solo la verdad, que es la verdad última es Krishna. Maharaj, my question is not about the class. It's about Gayatri. About Gayatri. Gayatri. Hare Krishna. Entonces la solución sería pedir disculpas y cantar el Mahamantra para resolver el Vaishnava para. He's inquiring if to atone for Vaishnava Parad, what is necessary is to ask for forgiveness and to chant the holy name. That's his question. The atonement is Shakti Hare Krishna Mahamantra. Asking forgiveness. Asking forgiveness to the Vaishnava. Vaishnava never goes to chanting. El canto del santo nombre no le sirve para el Vaishnava, tiene que ser pedir perdón con arrepentimiento al Vaishnava, al que usted ofendió. That's why Vasa Muni went to our... And we'll come back to Ambarish Maharaj. Yes, to Ambarish Maharaj. Yeah, for forgiveness. Yes. Hare Krishna. So anyway, so today is my last day. Tomorrow I am leaving. So hopefully, if Lord wants, I can come back again next year. And the Lord's desire is depending on you and all, because devotee's desire reflecting to the Lord's desire. So all of your devotee, with your desire, maybe Lord will pulling me down here, again here. Hare Krishna. Thank you very much. Bueno, Maharaj le agradece a todos, dice que hoy es su último día y si es el deseo del Señor y particularmente el deseo de todos los devotos, que entonces puede ser que Krishna lo traiga nuevamente acá el próximo año.